Такс. Йоу, Аминикс. И мы продолжаем Baldur's Gate. Вот. Такс. Надо отряд закрепить. Вот. Наконец-таки уже добрались до врат Балдура, до которых мы и черти сколько. Прикольно то, что, блин, здесь она моделька изменилась, что она волосы перекрасила, а вот здесь нет. Ага. Либо починить, либо уничтожить старший мозг надо. Ульф, эльф, военнотитянки. Ира. Таня. Изме. Угу. Да фига. Задание. Вводить Орфея на. Это верно. Дорогое начало. Просто у нас такой раз. Раз у нас так раскидывает по заданиям. Блин. Я даже по представлению нету. Его начать. С одной стороны, надо Эдитку позвать, чтобы она поговорила с этими своим другом. В этом еще что-то надо. Excuse me, I can't find my mum. Это? Как тебя зовут вообще? Jenna, and my cat is Grub. He's shy. I'm not. My mum is called Emery. She went to go get some herbs for her spots. She was sick, and she was supposed to come back the same day. That was last 10-day, though. Найдем стражи, спросим их. Они типа помогут, наверное. То есть мы сразу отказываемся от задания? Даже 10 дней пошло. Давай. Проголодать, наверное. Вот возьми еды. Для начала. Wow. Thanks. My mum would like this. She's the best cook in the world. And she taught me too. I'll look for her. I think she'll probably come soon. Thanks a lot. Беженец. Ох. Turn back, citizen. No passage in this direction.
Почему нет? It's bloodier than a butcher's backyard out there. Piles of dead absolutists, and a few of our own as well. The cultists assaulted the gate, armed to the teeth trying to break in. They nearly had it too, before the Steel Watch intervened. Стальная стража — это какое-то новое звучное название подразделения городских стражников. Значит, похоже, что битва окончена. A little more than Это первый that. вариант. You'll see for yourself soon enough if you head to the city. Так, мы можем посмотреть здесь. Угу. Угу. Конечно, тут еще расхититель всего, но... No passage this way, I'm afraid. Угу. All the treats your tummy can handle. If I was a shower Сколько in же the тут town, this is что the происходит? place I'd wait around. What in the hells was that? Whatever it is doesn't bode well. What's up for discussion? Что ты делал? Он Between просто you тоже and me, реагировал. I don't think there are enough flaming fists here for these refugees. Почему ты говоришь? Согласен, те, кто помогает беженцам, должно быть больше. Oh, no. You misunderstand. I mean, anyone could be among these refugees. Us Baldurians can't feel safe with so many of them roaming about without proper supervision. Let's hope Archduke Gortash can make a difference. М, I'm not Baldurians! Stand with me against this tide that threatens to overwhelm us. Please just go home. You're ruining a perfectly uneventful posting with this nonsense. The flaming fists are supposed to protect this good city, but they allow trash and vermin to take our homes and goods. Oh, another visitor, I see. Listen, we keep letting the likes of you in. Soon there'll be no room left for any of us true Baldurians. I thought cities were supposed to welcome folk of all walks of life. Clearly, I was mistaken. О, это идеология, как от бардурца считается. Врата Бардура — это самый разнообразный город на Феруне. Мы должны принять их гордостью. Беженцы тебе не дворяги. Они такие же, как и мы. Им нужна помощь. Но будьте известно, что я родился и вырос во вратах Бардура. Мой отец, считай, владеет этим городом. Бардурцев? Я рингтонский акцент. Какой-то бардурец. Окей. Мы знаток. Excuse me? I was born inside the city walls, a Baldurian through and through. Wherever you're from, clearly they don't teach manners. You and I have no... И все.
М, Where else to go, you heartless sod? That's not my problem now, is it? Микрофлора. Так. А чё ты здесь стоишь? The place was empty. Keep those thugs away from my family. Danuvia! Get these squatters out of my house now! Arthur, sweetheart, you paid me and my boys to be caravan guards, not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra. Э, Мишка, то боди совсем. Чтобы за него разборки устраивать. Армия абсолют будет здесь со дня на день, а ты трясешь за свою собственность. Успокойся и объясни толком, что происходит. I just want to remove these unlawful interlopers from my property. Нарушение мыслей. Блин. Я видел, что не хватит. Угу. I can't let them stay here. What if the little brat gets into the basement? Ага. Дом у тебя довольно большой. Неужели в нем нет ни одной свободной комнаты? Всегда приятно увидеть в деле щедрого настоящего благодетеля. Значит, у тебя там беженцы? Может, я предложу тебе помощь? Угу. В этих домах обычно бывают большие подвалы. Вот любопытно, что в нем ты в своем подвале держишь. My basement? Oh, nothing interesting, just materials. I'm a craftsman, you see. This man is definitely lying. М, And he's really hoping you don't pry any further. Look, I have some very valuable components in there. I need to get that lot out before they damage something. Могу тебе с этим помочь, если хочешь. Ну, просто если я взгляну, что у тебя там. Who do you think you are? Zenobia? People are lining up to break into my property. Do something about it. You paid us to protect you and your high-quality merchandise on the road. And we've since arrived at our destination. As I said, anything else is extra. Ugh. This is the last time I hire someone from the guild. Fine. Here's the extra. Finish the job. Please show this meddler some of that famous Rivington hospitality. Такс. Угу. Я не этого ожидал. Да, блин. Да ты серьезно, вот. Блядь. Камуха, вот так нахрена вот 10 станов. Ай. Не, вообще я зачем не хотел битву начинать. У меня не было этого в планах.
Look, I have some very valuable components in there. Могу тебе I с этим need to помочь, get если that- хочешь. What do you mean by that? Shh, sweetheart. Adults are talking. This is guild business, and we'll handle it as soon as we get paid. Enough of this bickering. You, what's your proposal? Угу. Я могу забывать от беженцев за половину того, что просят те ребята. Ты не пробовал с ним поговорить? Вы могли бы мирно прийти к какому-то соглашению. Давай попробуем убеждение прокнуть. Угу. You don't exactly look desperate for gold, but I can't help but admire such solid business acumen. Very well. Get the job done, and you'll be paid and be in my good graces. Do you think you're clever coming in and undercutting us, sweetheart? We were about to make a bit of extra cash before you butted in. You owe the guild a cut. The Guild, a loose coalition unifying every criminal outfit in the city under one collective rule, from cut purses to contract killers. Мозги этой выскочки. Эй. Деньги мусор для меня. Моя единственная радость — кровь, и сейчас я пролью твою. Мне просто интересно, что будет, если я это сделаю? Мне просто интересно. Понял? Он реально ее... Я думал, он ее череп разломает в плане. That was a mistake on your part, sweetie. A mistake the guild will hear about. Come on, boys. We've got places to be. Я думал, он ей череп раскроет. Думаю, это имел в виду. Он же, блин, маньяк-убийца. Ну бы и да. Обе в доме. Надо было с ними поговорить, елки-палки. I see those animals are out of the picture. Can we stay now? Or are you going to turn us next? Как вы здесь Same очутились? way lots of us did. Trying to get away from the army of the Absolute. If you had the chance to put a roof over your family's heads after being on the run for Torm knows how long, wouldn't you? И сейчас уже не дают возможность заплатить. Серьезно? Не понимаю.
Помогу. Make it quick if you can. I don't like the way he's looking at us. Что он там по подвал говорил? Something over there. Угу. Don't want to draw any attention. Here we go. Carefully now. Come on, open up. Да елки-палки. Отмена. This'll be fun. Толщина петарда. Best avoid that trap. Яшка. По тоненькому краю хожу. Trap. Time to dance. Easy. This place is hungry for blood. Hot foot. Place is trapped. Да жесть, сейчас так много. Ты что здесь хранишь, что тут столько ловушек-то стоит? A young cave bear, killed and stuffed before its teeth were fully grown. Янтарь. Подожди. Безвредить. Черт. Вскрыть. Flick of the wrist. Прочесть. Ира, не тяни, не там. Угу. Вопрос. Забери груз, разложи по мишкам. По мишкам в плане по медведям или по... Все-таки тут опечатка или по мешкам надо положить? Это хороший вопрос.
Мгм. Так, ну да. И после интересно. Я просто хочу себе заскринить этот момент. Might be worth checking off his donations. Looks like his generosity is Пожертвования. compromised. Лампа, I'll инструкция give it a shot. для пожертвований. Подарки только для беженцев. Пожалуйста, распространите. Угу. Прочесть. Прочесть. Умная лютня. Let's have a look. A young cave bear, killed and stuffed before its teeth were fully grown. Easy. This place is hungry for blood. А, гонг. Ой. Ух. Кажется, у меня перебоссов больше таких нету. Ну, какой-то мастер игрушек. А что у меня по заданиям? У него ничего тут нету. А, вот, следует подозрительные игрушки. Мы нашли компрометирующее письмо. Похоже, что вы пожертвовали. А, то есть я... Подожди. Ты серьезно, то вот этих вот эти вот петарды, это оно и есть?
Ай. Ой. Ну, заодно и без рейдил, чё. М. Ого. Тронутая столом личинка. The stone is cold. The parasite within is unresponsive. It has nothing more to give you. Мгм. I'm sure this toy will be finished soon, if they bear with it. Ай. М. Wish I had a bag of holding. Хоть плагерь. What's hiding here? Need to find a way forward. М. Может, мишки это реально мишки имеются в виду все-таки?
О, это я заберу, пожалуй. Так, а вот, пожалуй, раз я его начал потрошить. Я, пожалуй, тоже заберу. Боевой барабан, малый барабан. Воровские инструменты, они такие здоровые, что ли? Куча мешков. Угу. Так, я надеюсь, мне этого хватит, чтобы... Я даже спать не буду. И пока. Привет, Везер. Честь. Пар. Пар. Блин. 3 груз. Так. Пойдем. Ой. О, фу. Нормально. Пойдем предъявлять этому правителю. All's well that ends well, eh? I'm sure the guild will be in touch with any concerns. Я нашел очень подозрительные штуки в твоем подвале. Sinister? Nonsense! Those are experimental toys, guaranteed to bring a smile to the face of even the unhappiest child. They're extremely precious, and you shouldn't be poking around in my workshop and tampering with them. Ну, потому что там с этими подпатами небольшие сложности есть. Они должны быть под отдельного аватара сделаны через Live 2D. Это нужно рисунок делать и другую использовать функцию захвата. Функцию захвата PNG-шки этой. Ну да, с подпатами там... Они должны быть настроены под специально отдельную функцию захвата этого аватара. И там еще отдельно, вроде как эти... Отдельно оно должно выглядеть. Я, короче, попытаюсь разобраться, но это попозже. Короче, не сегодня, может быть, на следующей неделе гляну. Вы посмотрели эту... В этой загадке разберусь. Really? There's no this? And nothing to get to the bottom of? Я, видимо, что-то еще не нашел. Это мне его еще не хватает для того, чтобы его вывести.
М. Right tool will do the trick. Черт. Да ну йоу. То, видимо. О. Обычная рукопись любимого романа. Полезная фигня. Это еще должно быть. Это чего я в этом подвале не нашел. М. М. Лед уже есть. Вот что могу сказать. Бутылка. Это в этом люке не нашел. Что я же это пропустил? Неужели мне все эти надо обезвредить? Что за какой-то бред? Конечно. Ой. I wonder what the next move is. А чё ей не понравилось-то? Better get Не to it. лампа. I'm sure there's a buyer out there who'll believe this rubbish is magic. An ordinary lamp, not a trace of magic on it. Если там мати. I'll take that. Вот еще один плюшевый медведь есть. Так. То.
Так, это Филадира. Time to press ahead. Так, а если его вот так сделать? Блин, его нельзя. Я думал, его сломать надо, чтобы узнать, что у него внутри. Может, он туда... Выбросить, выбрать. Отправить товар, отправить в лагерь. Смотреть. Все. Мне кажется, что он что-то в медведя запихал. Я не могу у них выпотрошить, чтобы увидеть это что-то. Окей. Попробуем поискать то место, куда он нас куда там письмо отправляет. Может, туда и надо пойти? Где он там? Вот компрометирующее письмо. Филадир. Нижний город. Блин. Почему нельзя пометить? Вот как задание, ёлки-палки. Вот. Подвале маэстро. Похоже, что в жертвованные беженцам игрушки подложили что-то опасное. What's the word? Can we stay? You'll be in a big, cozy bed soon enough. And you'll have anything you want for supper. All the treats your tummy can handle. Seems like a good moment to talk. Can't talk. I'm sorry. The little one needs all of my attention. She
All this kerfuffle over missing redcaps. Yes, we'd caged them due to unruly behavior, but as our redcap cleaners demonstrate, most are perfectly harmless. Keep a sharp eye out. What do you get out of it? Do you think Dribbles will have his animal friends with him? When did you realize the red caps had escaped? Что такое? He never travels without his friends. Чего? Let's go. But the creepy monk. Stinks of cheese between his piggy toes. How dare you? What in the hells is all of this? A necessity, good sir. The Steel Watch loves pretending sweet Rivington doesn't exist. So we have decided to protect you, dear patrons. No need to thank us. You'll be allowed in once I've done this batch. Next! Hello, hello, and welcome to the Circus of the Last Days, the finest extra-planar circus there is. A circus! Can we go? Вот от кого, от нее не ожидал. Вот. Блин, почему ты так вот персонажа ты какой-нибудь соответствующий, она не похожа на то, кто может просто о, цирк, надо пойти. Она просто не похожа на того персонажа, который может так делать. Межмировой цирк, впервые слышу о таком. We travel from plane to plane, thrilling all blessed to see us. From tempestuous Ginny to belligerent redcaps, you'll find them all here. But enough of this. The circus is a place of joy and distraction, so come inside and forget your worries. Ну хорошо, я хочу попасть в цирк. Not a problem, dear patron. Benji just has to check if you're a vicious murderer. Benji? Ай. Blood! Tasty blood! So delicious! Oh, well, that's a first. Usually I'd allow you in, but in these times, I can take no chances. Move along. No circus for you. Это все из-за того, что у нас кровавое прошлое. Я точно не представляю ни для кого опасности. И уж тем более, я не убийца. Весью клянусь. Я раньше правда был убийцей, но больше я этим не занимаюсь. Черный обман. Меня только что главное на работу взяли. Огнеготателем. Буду жечь постараюсь не до угольков. Запудение. А ну впусти меня, а то я тебя переломаю. Это, мне кажется, не очень хорошо будет звучать. Здоровым чародей. No, if someone blows up, blame a car with a Ginny. That's what I'd do. Welcome to the circus. A motley crew of misfits and morons. We're happy to have you. But costumes don't drool, Dad. No like you. No like your smell. Мне кажется, даже его с маскировкой не обмануть было бы. Ух ты ж.
Давай посмотрим, что за цирк. Ой. Внезапно. Ага. Так, фокус. Блин. Ну давай огненный шар, что ли. Заклинание. Телекинез у нас уже есть. Давайте рой попробуем. Временно изгнать цель на другой план бытия. Давай попробуем изгнание. Хотя... Я бы, конечно, попробовал рой или холод. Телекинез у меня уже есть, давай холод возьмем. О, пассивный навык класса. Блин, я забыл, сколько там? 12 уровень, по-моему, максимальный. Магия. Дальние заклинания. Длительное заклинание. Метамагия, повышенное заклинание. Метамагия, быстрое заклинание. Только повышенное заклинание. Какой новый навык можно убрать? 848. Это заклинание полезное, штука. Нарушение мысли я почти не пользую. Вместо него возьмем, пожалуй, остатки изгнания. Посмотрим, что он даст. Хотя... Может, подчинение животного? Да, подчинение животного. Периодически полезные. Когда какие-то видовища наступают на нас. Это животного. Можно второй аспект ей дать. Маха, дает. Я понял, за счет чего у нее грузоподъемность я ей дал. Теперь вы также полечите ее на один ход. Крокодил. Скорость увеличится на 10 футов. Можете видеть в темноте на расстоянии 40 футов. Перемещение. Игр.
Изменение в навыке скрытность. Давай-ка тигра возьмем. И облик дилофазавр. Нифига себе. И облик прислужник воздуха. Блин, а стой, что ему еще можно дать? Давай устойчивость, я не знаю. Вместо вот этого и вот это вот. Болезнь. Ставить цель. Вот такое нормально все. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Open up. Так, а мне бы найти торгаша, ему хлам распадать. Конечно, тоже бы надо. Дара, уме. Так, пробуем проницательность. Это может сразу обнаружение мыслей. По максимуму использовать свои способности. Угу. Покажи грим, которым ты торгуешь. Как только сказал про торгаша, вот, пожалуйста. Набор для раскраски лица. Маскировочный набор. Угу. Наверное, не похоже на под реальном мумии.
Вылечено, что только стоило мне сказать про торгаша, как я тут же его нашел. Прочный набор. Черепа. Бесполезные ящики с прочими. Оно не настоящее, что ли? Нет, это бумага. Ясно. Нежить. Гаси, блин. Элементаль. Джин. Это понимаю. Ах, хотя подожди. Колесо фортуны. Да как его... Случайно не колесо... Как оно называется? Спасибо, конечно. Как оно называлось? Колесо смерти в этой смертельной вечеринке. Не колесо смерти. Какой же ты громкий. Кем ты меня сейчас назвал? Ugly, hideous, vile. You are fortunate to have found me, freakish one. Behold! Akabi's wheel of wonders. Spin! To win prizes beyond your tiny imagination and make your miserable life more bearable. Ну да. И джинов сюда напихали. Видимо, они же сказали, что они типа мировой цирк, поэтому и странствуют по миру, я так понимаю. Это как его... Цирк уродов, как это назывался. Не помню, то ли фильм такой был, то ли что-то такое. А цирк, видимо, на него. У тебя мощная магическая аура. Отсюда я чувствую и волшебный призыв у тебя, наверное. Что надо? Akabi has traveled across the plains, burning and conquering all. Win the spoils of such conquest. Or, if luck smiles upon you, win the grand prize, the jackpot. А что такое джекпот? No more questions. Spin or don't. Как в гаче, крути или не крути? Давай покрутим. See if you have luck's favor. Денег у меня полно. Повальное внимание. Alas, no jackpot for you, ugly one. But you may have this. Ну, там спасибо. You're welcome, putrid one. Так, что он мне там дал? А, какой-то плащ. Блин. Так, хочу посмотреть, что за плащик он мне там накинул. Ну да, крутим, крутим. Крутим гачу. Мне кажется, он там колесо подкручивает. А вот он, этот плащ. Блин. Владелец постоянно слегка влажный. Вот это, конечно, описание. Эй. Так, вопрос. Я покрыть могу только один раз или...
И одним тем же можно крутить. Failed to win the grand prize, but fear not. Хочу крутануть еще раз. You will win the jack. Alas, no jackpot for you. You are well. Так, что мне на это раздал? Это не задачливого вора. Ловкость +2. Так, вопрос. Все деньги ж тебе уходят? Джина. Угу. Ну, я к тебе вернусь, потом отрабатывать свои деньги. Я тебя запомнил. Alas, no. Yes. Drown me in. Угу. Alas. Yeah. Alas. No. Так, что-то мне подсказывает, что он мне наедавает немножко. Он для вас тишарс. Волшебный орех. Графин вина. Иногда кислоты. Так, вопрос. Так, помню. Approach. Beyond spin. To win prizes beyond your. Let us see. You notice a glint in Akabi's beard. As it glows, the wheel moves away from the jackpot. Ага. He is cheating. Alas, no jackpot for you, ugly one. Все-таки знал, что он меня... You may have this. Ты жульничаешь. Я видел, как ты манипулировал колесом. You dare speak to me. I am, however, А feeling я. gracious. So I will forget this and allow you to spin again. Or I can turn you into something vile. Choose. Хорошо. Alas, no jackpot. Так, я знаю, что меня наябывает. Мне не нравится это. Я сейчас так без денег просто останусь. Типа карман не опустеет. Нет, я сейчас просто загружусь. Пусть каждый меня прокрутит по разу, чтобы внимание покнуло. Я просто сейчас сам его... Ой. Что-то у вас сломался код, ребята. If luck, no more questions. Let's. Alas, no jackpot for you. Так. Long way to go still. Up, beyond, spin. To win prizes beyond your Так, прокрутить. see. You notice a glint in Akabi's beard. As it glows, the wheel moves away from the jackpot. He is cheating.
Alas, no jackpot for you. Такс. Ugly one. Ты жульничаешь. You dares. I am, however, feeling gracious. So I will forget this and allow you Попробуй, жулик поганый. my fury. Ах ты ж... Ай. Can't give up now. Так, мне надо как-то... You failed to win the grand prize, but fear not, group. Test one. Try again. Be victorious. Такой смысл, ты все равно не дашь никакого не дашь никакого путного выигрыша, мошенник. Akabi warned you. Behold. Can't afford to stay idle. Akabi's wheel. Это что? Как-то вывести его на чистую воду. Сыр, да, но это потому что сыр это как персонаж отдельный. Надо понять, как его побрить так, чтобы он... You failed to win the grand prize, but fear not, grotesque one. Последний выигранный мною приз был откровенный хлам. Your tiny mind has failed to see its true potential. Akabi pities you. Ты, блин, задрал. Как мне тебя... The spongy mortal returns. Moving in. Так. I don't need any attention right now. Don't mind if I do. Как мне его так... Блин, что мне сделать с этим гадом, чтобы он мне... Best be on my way. Мне кажется, должен быть какой-то трюк против него. Darling, we have a customer. Is your camp drab? Dreary? Then you have come to the right place. Browse our bespoke, stony and bony creations. Or commission a statue in your likeness. It is our most sought-after service. Камушка и Костика. И кто это кто? Bony, at your service. That there is my darling wife, Stony. Is she not magnificent? Намного крупнее тебя. I know. It's wondrous. Now, what can I do for you? Поглядим, что у тебя Oh, есть. you shall be thrilled and delighted. I know it. Угу. Ой, вот Катерика.
Храм полный. Ам. Сила ночного зрения. Нафиг. Так. Ладно, собирай так. Nothing caught your eye? I shan't tell my wife. She'd be most upset. Ну, мне драгоценности не очень. Прям так, да? Это тот самый голем, которого я призывал в качестве элементаля, который Хальсин использует. Набор. Блин, мне кажется, должен быть какой-то трюк у этого джина. Ну какой? Попёр. Супер. Поинтереснее. Культ, что ли? Want a treato? I has lots of treatos and magics and junks I finds. Don't worry. I only takes junks from dead people. I is nice. Часто опираешь трупы? Блин, я тем же самым, конечно, занимаюсь. Lots of times. The beasts ate a kiddo the other day, and I got some good stuffs. I mean, circus is safe. Do not worry. Yes. Окей, покажи, чем так будешь. Yes, I has lots of stuffs just for you. Ага. Разнотика. Печатание темного скользания. Пение мыслей. Опытная роза. Блин, прикол в том, что я этим крафтом зелий почти не пользовался. Я ни разу зельями почти не воспользовался. Я не знаю просто, что из этого полезное. Свитки тоже как-то ни разу в боях не особо не пригодились. Интересный навык. Ужас нафиг. Полиморф тоже нафиг. Ложная жизнь тоже не пользовался особо. Тоже бесполезные. Просто, блин, я в этой игре не вижу смысла покупать хоть какие-то рейди, если они тоже так же не пригодятся. Потому что рейди нужны для того, чтобы создавать сделки. Здесь создание сделок вообще не нужно. Денег море. Хилки закупаются тоже легко. Bye-bye now. Come back to Papa soon. То есть каких-то трудностей в плане нехватки чего-то я не находил вообще ни разу. Ладно бы чего-то не хватало. Воспользоваться, создать сделки того же сделки лечения. Но оно не нужно.
Так, а чё ну ты вообще за... А, все-таки кобальт. Блин. Вот первая моя встреча с кобальдами была такая, то что... Рила? Ну, спрячешься? Soon, I promise. Patience is one of few virtues worth holding. Попала. Дьяволица? Я такое же исчезание видел у этого Рафаила, когда он исчезал. Да? Ползающая рука. Как нежить. Да? На него отсылка, да? Когда семейка Адамс. Где там эта вещь была, которая ползучая рука. Lucille! It's pose, grapevine, then pivot step. Ой. Jacob, you have the grace of my great-grandmother's missing leg. And Boris, put some sensuality into those lovely hip bones. I know you have it in you. Step it up. Прошу прощения, что прерываю. Interrupting a massacre? Merkel, help me. These three make the art of dance look like a ritual sacrifice. Call me Lucretius, ringmaster, necromancer, bringer of the night. Oh, and wine lover extraordinaire. Normally I'd invite you into my tent for a lovely vintage, but these graceless skellies need my full attention. Enjoy my circus, darling. Угу. You call that a pose? The skeleton looks beyond you, frozen, awaiting command from its mistress. Понятно. Ничего толкового не скажут. Отоходец Ильди. Do not stand too close. The flames have a life of their own. Угу. Опа. Ускользающий зверь. The beast ignores you, her eyes locked on the crowd. И все, пытается привлечь ее внимание шумом. You see a tidal wave of hate and violence in her eyes before she turns away. Poor creature, locked in a cage, denied her true nature. Civilization would call her a monstrosity, yet it treats her like this. She will attack and kill at the first opportunity. Ага. Смотреть клетку. Что ж такое-то? The bars look sturdy. Уйти. Не надо мне тут. Ooh, don't get too close, or Crimson Ear might decide you look tasty. А у меня же эти есть сделки, по идее, разговора с животными. Блин. Пойди найди их еще.
Да блин. А вот. Another. Good. Ага. То именно хорошо. My time comes. I will show you. All of you. Убеждение. Все ты мне покажешь. Расскажи, не стесняйся. Я никому не выдам твой секрет. See, the crew, they laugh, they shine with innocence. But it is a lie. Every one of you is vicious, cruel. You kill my mate, steal my cubs. Poor creature, locked in a cage, denied her true nature. Civilization would call her a monstrosity, yet it treats her like this. I roar, break my cage, and then you die. You all die! Ага. Когда конкретно ты собираешься всех поубивать? Soon. Ну, бывай. А в смысле, а что я должен был ей ответить? Рыжик. Hunger. My stomach screams. Press your flesh through bars. And blood beats. Вот у меня есть, тут есть кое-что съедобное для тебя. Тащи, дружок. Buddy the dog is my very best friend. Do you know why? Why? Because with him, anything is possible. Way! Why is that daubed fellow being forced before a crowd like so? Is he being punished? Ritualized humiliation? Did you hear about the scarecrow who lost a fight? Это анекдота борода ниже пояса. Уйди со сцены. Расслабься, смотри представление, в прошлый раз оно тебе очень понравилось. Ну давай Baldur отыграем. Kicked out of him. Way! Oh, you're all such good friends. I've had a wonderful time, but I have to go. Oh, well, if you insist. How about a magic trick? But first,
I need a volunteer with nerves of steel and the heart of a lion. Who will it be? Кстати, я. A bloodthirsty rush of fury engulfs you. You want to butcher the crowd, women and children alike, and soak in their innards. It is glorious. You, my special assistant. Come on up. А он сам выбрал это. Думаю, подруга Шедухард гораздо лучше меня справится с ролью ассистента. Вот, Тим ему Хальси. Давай, Карах, выходи на сцену. Эй. Что собираешься делать? But he's been practicing day and night for this next trick. What kind of friend would I be if I spoiled his grand finale? Ну давай пойдем. Надеюсь, он не выпотрошит пол зала. Now, I always tell children that they're special, that each and every one of them is unique. Tell me, what makes Ай. you special? Внимание, провалено. Я добр ко всем, кто меня окружает. Моя сила, конечно же, я никому не позволю стать у меня на пути. Кровавое благословение, которое заражает мой разум. Моя храбрость, я делаю то, что должно, если мне страшно. Boring! Boring! Anyone can do that. You, my friend, are the most special person in the circus, in all of Baldur's Gate. Does anyone know why? Why? You're special, my friend, because I have a message just for you. Чё? Praise the absolute. You sense something behind you. Instinct takes over. Ага. Хорошо, хоть внимание прокнуло. Praise the absolute. Say bye-bye. Ай. Блин. Вот это мне не нравится, очень не нравится. Блин. Нехорошо. Не знал бы раньше, что... Лужник земли, ну-ка. Кого ты обратишься? Ага.
Come on. Can't stay idle. Чинить самообладание. Я надеюсь, мирных жителей они хотя бы не тронут. Там уже убили. Зараза. Гений. Блин. Понятно, что имел в виду, что она будет очень скоро убивать. Да твою мать. Another fight. Let's go. Ага. А что такое-то? Nothing will stand in my way. Раз, два. Раз, два.
Раз-два. Легандер. Куда он его взял? Знал бы, лучше бы подготовился к битве. Но не добил ее, типа, хотите сказать. А. What now? Doppelganger. At least we didn't kill a real clown in front of an audience. Something good here. I hope. Да, интересно. Ой. Огненный столб. Осеннего добра и зла. Ой. Только возрождение нафиг. Я им не так часто пользуюсь. А вот огненный столб выглядит вкусно. Это возрождением в итоге по итогу ни разу не пользовался. Я пользовался свитками, я пользовался магией лечения по большей части у нее. Это так и не понадобилось. Это вот исцеление ран тоже полезно. Это те операции небожители дали феи, бести, нежити против вас получают помеху. Наверное, какая-то пассивка. Будет так.
Maybe I need more pockets. Это пелькангер, значит, да? Блин, не получилось, конечно, без жертв обойтись. Ну да ладно. At the ready. Викс, подай, принеси. Seems like a good moment to talk. Забавно. Oh, how could Madame Lucretius let this happen? And what are you doing here? Ad! How could this happen? To Dribbles? To my home? Can't believe we had to rely on a stranger to save us. No offense. Да ладно. Эдраж. Как интересно. Тоже дракон рожденный. Please, enjoy the circus, which will never be the same without Dribbles. Что за это хино? Violence erupts here. My home. My refuge in this city of stone and steel. Your eyes, Stira. There is pain, endless and deep, but also devotion, blazing like the sun. You're in love. Are you not? Да, у меня есть любовь. И, кстати, мы достаточно близки. You are wise to admit it. When it comes to love, vulnerability is armor, truth a sword, and trust a shield. I pray you wield all three, Stira. Bring the one you love to me. I will look into your hearts and see if your love is eternal or doomed eternally. Что скажешь, Shadow? It can't hurt, I suppose. Unless you embarrass me. Then you might find yourself hurting in a whole manner of ways. Close your eyes, little ones. Be still as stone to earth. And remember to breathe. Куда? I see you. I see the bond between you. So tender. So fragile. But do you see it for yourselves? Shadowheart. An endless storm surges behind sharp eyes. Listen. Think. From where does Shadowheart draw comfort on a cold, dark night? Отличная компания и бесподобные вина. Занимание других.
Сомневаюсь, что это компания, но одеяние вряд ли, она ничего такого не говорила. А, Ты не I других? see. Are you sure you don't want to quit while you're behind? Ай. М. Я, кажется, понял, в чем прикол. Shadowheart, listen. Think. Вот так. I see. Are you sure you don't want to quit while you're behind? Мне все-таки первый вариант. М. Я, кажется, я понял, в чем прикол этого задания. Ну, не задание, а я можно назвать это мини-игрой. Типа, знаете, вот эти вот тесты на совместимость. Shadowheart, Тест на совместимость второй половинки. think. From where does Shadowheart? Well put. Though I'll forgive a middling wine so long as the company makes up the difference. Hear how your bond thrums with pleasure. Strong, vital, pulsing with affection. The heart craves comfort, but needs respect. How does one earn the dark-haired maiden's respect? М. Группа первая присутствие саудитов. М. Ну, Шэдоу любит животных. Высказывать мудрость, уметь хранить тайны, Not completely off the любить mark, животных. but there's easier paths into my good graces. Мгм. There is hollowness between us, something brittle and strained. We must dig deeper, grasp the pain hiding within. Shame sits in the soul of all. To tame it, we must name it. Shadowheart, what is her deepest shame? Она не умеет плавать. I didn't think a little game would sting so much when I agreed to this. But you're right. You didn't do abysmally, I suppose. That's worth something. Your bond is false, and I know why. Because your heart belongs to another. Чего? Close your eyes, and she will show herself to you. Опа-на. Look at it. Come crawling home, hands stained with the Bone Lord's soot. And you carry his stone. You waste time soft-soothing these flesh bags for the knife. I could end it now. But I'll be patient. Father will see us together again. He will see you bleed. So Aaron
in as a shapeshifter. How long has she been watching? Питание веры. Взаимоотношения. Угу. Don't mind if I do. These boots have seen everything. Nice little nap. Let's get going. What's up for discussion? The, attack is nothing to worry about. Madame Lucretius has everything under control. Enjoy the circus. Угу. Oh dear. Screaming children, an oozing corpse, and it's not even my birthday. I thought the Absolute wouldn't dare set foot in my circus. To use such a woeful dribbles impersonator, why, it's downright rude. Кто-то выдал себя за него? Ты уверена? As much as I love a good murder, my customers don't. The real Dribbles charms animals and makes puns. Awful puns. Not this. Alas, I cannot afford to lose any more staff. Funerals are so very expensive. I need to move the circus. But I cannot leave just yet. Not without Dribbles. He was a star. Customers of every color and creed simply adored him. I need him back, and I'll shower the person who finds him in love, adoration, and adequate compensation. What do you say? Я поищу капли. That's the spirit, darling. And remember, I look after those who make me happy. Hmm? Good luck, and thanks ever so much. Угу. Капля смотреть цирк. Odor. You fight good. Doppelganger, not so good. Так, Shadow. Давай-ка ты возьмешь на себя. И, наверное, нет смысла сейчас на трупах заморачиваться. I've got a long road ahead. Swift as my feet can carry me. Такс. Мне надо как-то вот это, с этого тему. Dribbles is dead. Joyous news. He was most irritating. Behold! Akabi's Wheel of Wonders is better than any clown. Let us see if you have luck's favor. Alas, no jackpot for you, ugly one. But you may have this. Жопа.
что сразу описание не прочитал этого. Передышки. Вторых кругов не надо. Можно еще раз. Yes! Impossible! You thief! You cheated! Я понятия не имею, о чем ты. Liar! Enjoy the jackpot, muley curt! Чё? И три ты в корень. Should mind my step. Тя-тя-тя-тя-тя-тя. Let's have a look. Так, это походу одна из жертв. Так. Моя цель добраться до выхода, я так понимаю. What's in here? Тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Опа. Было рискованно. Wonder what's past Быть. this. Ага. Тук. Бамс. Неровно. Это у нас боевое оружие трезубец. Блин. Хорошая легендарка, но увы, ах. Но не для моего персонажа. Can't slow down.
clown man is dead. Oh well. Шнямка. Want a treato? Как это бессердечно. I die, you die, we all die. Big wolf. Have a treato. It'll make it better. Эй. Yes! I has lots of stuffs. Just for you. Эти вот стрелы. Нафиг. Стрелы эти мы тоже нафиг. Bye-bye now. Junks and magics for sale. Mostly bloodstain free. I should speak up. Это было не очень. How did the despicable cheater enjoy his vacation? Я сорвал джекпот, отдавай мой выигрыш. You have my ring. That is reward enough. Now be gone. Akabi is... Akabi... Может, Мумия что-то знает. I have no idea what in the hell's happened back there, but I know me and my kid are standing because of you. Thank you. Так. Ряд. Птица. What's in here? On my way. Не. Я не буду смотреть. Ржавый топор. Кстати, можно же этого... Проверить на... Заклинание разговор с трупом. The corpse regards you lifelessly. Что осталось с клоуном каплей? Bathed in his blood. A death worthy of the list. Of the tribunal. Где труп капли? Mistress needed his body parts. For her art.
что такое трибунал. The greatest honor of them all. Зачем ты напал? To sow chaos. It is his will. Именем его? О ком ты говоришь? You feel a rush of power, dark and insidious. Something prevents the corpse from answering. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Ну, короче, все-таки он уже труп. А труп мы не найдем, потому что он находится где-то. What's up for discussion? Hello again, my vicious little warrior. Any luck finding dribbles? Пока нет. I'd hurry if I were you. А в смысле, а что я должен искать где? Как я ей скажу? Но он мертв, и все, как бы, что еще он? Трупа нет, он где-то не здесь. Третий. Десятка. Так, мне не нравится моя... Но он, ну, как работает. Не, блин, я так не захилюсь. Предлагаю через лагерь пойти. Угу. Light on my feet. Железная ограда? А нафига? Их можно открыть и... На кой черт? Погулять я этого не могу. О, лопата. Hope you're keeping well, friend. Master, friend. I stayed with him until I knew he was gone. I'll never forget him. But I'm glad to have met you. Hello.
You are not food. You are friend. Что, нравится? Nice here. The caves smell like rotting meat. Goblin camp smells like goblins. Позже мне от тебя уже не избавиться. Yes, fun. Hm. Ooh, more. Seems like a good moment to что? talk. О, пока у меня действует зелье, кстати, разговор с животными. I'm just a cat. But please, talk to Yenna. Я ничего тебе плохого не сделаю, котик. I don't like talking. Ты знаешь, что случилось с матерью Гены? Nothing good, I don't think. She was so very sick. Maybe she made like a cat and went off to spend her last life. Гена тебя обижает, что ли? Yenna is my best friend. She's kind. Help her, not me. Можете погладить? Please don't. Ладно. Hi. It's me, Yenna. You remember me, right? You were really nice to me before, and, my mum hasn't come back yet. She might come later. I don't think she's coming. Could we maybe stay here? Yes! We can play Wanna Cup. Хорошо. Можешь остаться. Выбирай место и устраивайся. You've got a fire and everything. I can cook really good. Whatever you want. Thank you, thank you. Можно сразу ее как-нибудь на защиту от меня поставить. Можно мне сразу ночью связать. Я боюсь, что... Fucking shapeshifter. She'll try to break our best asset, our trust. Fortunately, she's no match for our second best asset, me. Это даже нам особую личинку. Мы часто сделаемся мозгоедами. Туда придем огромное могущество. Special, tadpole? Bit of a contradiction in terms, don't you think? I don't even want a regular one. You're talking about turning into what? A half squid? Then again, you can pull it off better than most. Я все понимаю, не буду... Thank the gods. So Bal's chosen is a doppelganger. I should not be surprised. They have ever been among his favorite servants. Orin is testing you. Either she thinks herself a predator, playing with her food, or she fears what you might do. She spoke to you in a rather familiar fashion. More shapeshifter mind games, I suppose. Я, похоже, богатый опыт общения с доппельгангерами. This all begins to ring a little too familiar for my liking.
The last time I fought doppelgangers, the Balspawn Sarevok was using them to subvert the city government, aid his rise to power. But Orin, he's more predator than politician, I think. She simply wants to make us feel hunted, isolated. Tell the Lordling that Orin is watching. Seems that Gortash and Orin have had a little falling out. We should leverage that. Ты теперь без своих You орфистов. think me lonely? In truth, I prefer travel in a small pack such as this. Unburdened by numbers, we're free to act rather than react. A little like the old days. With allies every bit as peculiar. Give or take a few tadpoles. Было бы интересно послушать истории из этого прошлого. Would you? In time, then. Perhaps once you found a rocking chair for me to doze off in. Хочу спросить тебя кое о чем. Ask it. Это правда, что ты сражалась? Мы уже это спрашивали. It was Baal alone. There. Have I fulfilled my role as your wise and wizened elder? Точно, не так, что ты стара. Итак, I've passed enough years that counting them is a waste of what remains. Which is to say, yes, I am that old. Keeping very well, I hope? Спросить, человека твоего отца больше нет. Look after my angel, of course. She's been through more than I can bear to think about. 100 years in the Shadowfell. 100 years being murdered by Sharans over and over. It fills me with a rage I can hardly contain. She's a formidable woman, my Aelin. But no one could escape such horrors unscathed. She's in my hands now, and I intend to help her through whatever's to come. We'll both of us stand by you when the time comes to put down the horror that threatens this city. We are your allies for life. Хочу знать, что произошло между тобой и твоим отцом Катериком. I mourn the man I knew. He was wonderful. He raised me to serve Selûne as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life. When an emissary of Selûne came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden herself. This was different. It was like I could see my fate in her eyes. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. Aelin is immortal, after all. I understand it's strange. There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same as loving myself. It was natural. Then... And this is where I still need answers. I died. Next time, he's gone now. Было. But I suppose the Уже все читалось. Слышали. Come to bask in the glow of the Moon Maiden's sword? It's not enough. We have a gallery of villains to look out for, but now we could be infiltrated by a shape changer? I can't even tell if any of you are acting strange because you've been replaced, or because this group is full of weirdos. Ты не боишься, что Кассадор узнает о твоем возвращении? I won't lie. The thought hardly fills me with glee. Even with my newfound advantages,
He's still an incredibly powerful vampire. But he's arrogant too. If he does hear I'm back, he'll try to take me and expose himself in the process. Then I'll be able to strike. Как именно ты хочешь ударить? Он же будет не один. Neither will I, darling. At least I hope you'll come along for the show. But regardless, the plan is simple. Find him, stop him from gaining almighty power, and then really enjoy killing him. Говорит о том, фронты астральной личинки. Don't look at me like that. I know what you're going to say. The answer is no. No. Я не собирался. Спасибо Good. тебя. I wouldn't have anyway. If we master the tadpoles, it will be different. But right now, that mastery depends on an Elithid and its Githyanki slave. I'm not going to submit to this. Don't ask me again. Well, I have battled great evils, been mocked by villains of all sorts. But Orin, she is beyond even Thorm. Her mind is twisted beyond recognition. What is she capable of? And where will she strike next? Приближаешься к городу, тебе не терпится там оказаться или наоборот? Baldur's Gate is where I first raised a glass in toast at the tender age of 14, and got so tipsy from wine, I puked in Dillard Portier's bushes. It's where the flaming fist chased me after I'd stolen a peach from a cart in the Wide. I got a good chewing out over it too. It's where my father taught me to hold a rapier, to read books of law, to know right from wrong. It's been 7 years since I left. It's no paradise, but it's home, and it's worth saving. And you? The city's yours too, after all. How's it feel to be back? Я не помню город, но опасаюсь тех, кто может помнить меня. No one knows better than I do the deep shadows haunting Baldur's Gate. But I also know you can find the light if you know where to look. And this I promise, you can always look to me. Это отвечать на немыслимое могущество, если мы хотим обрести его. Yes, and at a great cost, partial ceremorphosis. I won't begrudge you your choice. As for me, though, I'm not ready. I might never be. Понимаю. Thank you. Зель. Orin, Skvar, burn away the shadows she hides in, tear off her mask, and you'd reveal her for what she is, a shivering child. Астральная личинка императора может дать нам небольшую, необычайную мощь. It also promises to break us beyond repair. This ossified parasite does not make us more, but less. Do you not feel the cold where once there was heat? The void where your soul once resided? И не обязательно его использовать. I know, and I won't. Я не хочу их принуждать что-то делать. Если они не хотят, то ради бога. When I first met you, saving yourself from ceremorphosis was your greatest wish.
And yet now, you've stepped closer to embracing it. I trust your leadership and respect your decisions, but I truly hope this is not something we come to regret. У тебя есть какие-то новости от Таниэля? I have. He speaks to me during my nightly meditations. He is well. And Oliver also. At times they are one, and at others they divide. Easier for playing, perhaps. And the land thrives also. I doubt you would recognize it. Perhaps one day, you and I can both return and see it for ourselves. I've been unfair to you, but honestly, what would you like to... Anytime. Orin toys with us where she could destroy us. Whatever her motivations, I hope she reveals them quickly. Пусть реки Дара, тронутая срам личинка, обладает силой подарить новую форму улетида. I can only imagine what I could do were I to adopt the biology of a mind flayer. It certainly doesn't seem to have done you any harm. Or rather, you've not yet done me any harm. Still, there are undoubtedly risks to such a transformation. Ладно. Shadow. Orin's little display was just intended to rattle us. We mustn't let her succeed, but need to stay alert all the same. Ты говорил, что последователи Шара, возможно, следят за нами. Как думаешь, они могут провести нас к твоим родителям? I hope so. So long as I'm willing to stroll right into the Mother Superior's trap, they have no reason to not tell me where to go. То есть ты даже не знаешь, куда нам идти? Not quite. Above all else, protecting our base of operations in Baldur's Gate was the reason I had to surrender my memories to begin with. Or at least, that's what I was led to believe. We should look for someone to point me in the right direction. Otherwise, we'll have little recourse but to wander the whole city searching. А я бы с радостью заблудился вместе с тобой в каком-нибудь тихом месте. I know what you mean. And under different circumstances, I'd like that too. But first things first, I'm afraid. Что нужно осматривать? Worm's Crossing is a choke point. If I wanted to intercept a new arrival, I'd find somewhere before the bridge, blend in amongst the crowds, and wait. Most people seeking entry to the city will be refugees. I'd look wherever they're gathering. Did you want something? If not, I'm very serious of you. But go ahead. I suppose. Of course. Nervous, perhaps? When we entered Worm's Crossing, it felt like it might be the beginning of the end. Whatever happens, I'm glad it's with you next to me. Мы с тобой было что-то вроде начала романтических отношений, но продолжение так и не последовало, да? I suppose we didn't. Another life, perhaps. Did you want something?
If not, I'm perfectly happy to just... Of course. Не. Граница. Можно быстро перемещать. Подожди, а почему? Из лагеря. Мне не дают завершить день. Поколения. О. Лопата, надгробие. Unknown child and her dog, who stood watch over her grave. May they be reunited in Ilmater's grace. Millie Runbarrel, killed by the cult of the Absolute. May our martyred father shelter her. Alvin Muffle Fieldwick gave his fortune to the poor, died in the arms of friends. He will be missed. Как показалось. B. Gardenson gave her life protecting fellow refugees. May the one who endures shelter her. Geshan Kirkaros built the open-hand temple, gave all in his name. We honor their life and legacy. Narlo Essie, grief and illness laid ruin, yet her heart held only compassion. The broken god be with her. Mikkel Hornkiss gave all to the lepers, fell to the malady himself. He is a beacon to us all. Что? Mikkel Hornkiss gave all to the lepers, fell to the malady himself. He is a beacon to us all. Это не отсылка случайно на Dominic этот? Sonny lost himself to addiction, but found peace in Ilmater. Brilgor fell to anger and rage, taking Father Lorgan with him. May Ilmater forgive him. Мне кажется, в некоторых местах там отсылка на этот Darkest Dungeon. Там тоже болезни, ярость, впадание в ярость и прочее там. Ага. Интересно, механика. Где моя магия, разговор с мертвецами? А, тьфу ты, вот она. The corpse regards you lifelessly. Кто убил тебя? Dwarf. Red clothes. Stranger.
Арф в красном. Угу. Где? Tunnels beneath temple, hidden from sight. Как мне найти эти туннели? Concealed buttons. Lorgan opened for me. Ты был один, когда умер? Father Lorgan helping me. Почему он тебе помогал? Fists after me. Needed to hide. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Это довольно интересная механика. То есть вытащить труп и вытащить труп из могилы. Блин. Блин, Карах, можешь ты сделать это? А, она может и так сделать. Окей. Я хотел труп назад положить. Still alive. So that's progress. Это как-то это неправильно. More for me. Нет, просто довольно странно как-то выглядит эта механика. То есть ты обычно копаешь, открываешь сундук какой-то. А если ты открыл гроб и вытащил оттуда этот труп, должен отдельно. Довольно интересно. Такие сундучки. Так, туда нам по-хорошему не надо. Камеры вламываться. Можно туда зайти по-правильному? Here goes nothing. Can't keep me out. Так, окей. И? I should speak up. I've said all I have to say already. Now I just want to pack up my kitchen and leave. Ну, собираешь кухню. Soup kitchen's no good if we've no one to feed soup to. Besides, Father Lorgan's gone. Murdered. And now they're blaming a refugee for it. Как думаешь, кому была нужна смерть отца Лоргана? Some folk didn't like how he looked after the refugees. But I don't think they'd kill him for it. At least, I hope they wouldn't. That's a scary thought. Мне просто красный след притягивает от перехода. Товар. Товар.
Ну ты... А можно эту лютню мне... М. М. Ага, это прямо сюда. Это кнопки. М. Это потайная комната, которую я не вижу. Ага. Так, подожди-ка. Обезвредить. Угу. Так, давай-ка ты отойдешь все-таки. Даже не так. Come on, let's go. Те отойдут, Wanna dance? а коров придется скрывать. М. Ага. Скрыть. Fiddly things. Не-не-не, не пройдет. No one stopped me yet. Dream in red. Стук. Блин, это же говно. Опа. Let's see what this does. Ясные трупы. There is work to do. Достаточно места. No time to waste. Ладно. All's well that ends. Well, not as bad as it could have. Breathe deep and move. No traps, please.
first to put my hands on everything. Угу. Вот он, трачок. Heading out. Onward. Where do I go from here? Учение восставших. Убежище разума. Полет. Кстати, заодно и проверим эту способность. О, полетела птичка. Не, дальше не будем. Призыв элементаля воды. Водного я так и не посмотрел. На что он способен? Ага.
Элегантик. Time to push my luck again. Взрыв сознания. А, ну такое, да. Breathe deep and move. Ладно, пусть идет. Да. Ай. Я еще просто проверить, насколько оно пилит меня. Наскок. Ага. Господство. Ага. Still on my feet. Отталкивание. На всех отталкивание пройдет. Держащий разума. Тоже не очень хороший вариант. Рабский щит. Взрыв сознания. Блин. Я бы хотел взрыв сознания попробовать. Но у них слишком мало хп осталось. Let's move. Cum mortuis in lingua mortuum. The corpse regards you lifelessly. Ты убил отца Лоргана. Dolor did. Splendid. Kill. Доллар. Угу. Где сейчас доллар? The corpse remains silent. It does not know. Блин. На кого ты работаешь?
corpse tries to speak, but something prevents it. Для чего нужен ключ? Flophouse. Dollars. Secrets. Угу. Много не буду спрашивать, кто он. Бесполезно, что он здесь делал. Он уже здесь ничего не делает. Blood red dwarf. Tricky. Hungry. Угу. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Долг это дварф. Будем искать дварфа, значит. What's inside? Colourful torso, torn and butchered. Hello, dribbles. Чего? А, расчлененное тело клоуна. Ага. Так, а давай-ка посмотрим, кому у нас... Кто у нас может с трезубцами ходить? What a charmer. Трезубцы у нас... Это полуторные. I'm ready. Whatever it takes. No time to dally. Или двуручные все-таки? Нет, полуторные. Крон 9,21. А топор был 8,21. Ой, 8,20. Ну, в принципе, на один больше. Йо. Still breathing, despite everything. Don't waste a step. Такс. Я понимаю, тут мы будем части клоуна этого искать. Ходить. Товар. Товар. Так, Хальсин. Эу. Блин, а чем тебя закрыть-то, елки-палки?
Опять тебе чем-то завалило. Так, а то, что считается, что... Угу. Продолжать поиски его частей. Ага. Отпирает что-то на члешке. Might be useful. Тут нам надо искать части тела этого клоуна. Something good here. I hope. I think these were the people Father Logan was trying to help. Their bodies were savaged. The priest had little hope of helping them. Так. Блин, чего сколько он весит-то? Кто мне так много веса добавляет? Половину этих зелок, что ли, нахрен выкинуть? Тарды. Стрелы нахрен. Soldier. Disappointing. Стоп, чё? А, просто кубик. Is that blood? No, never mind. What path lies before me? Never a dull moment.
Very well. More for me. Вот в пещеру. Листник. Угу. Ага. Очок не хочу. Another quick. What's going on? It's the Elder Brain. There's something happening to it. Это тут закопанный сундук должен был быть. Citizens only. I won't say it again. But we walked clear from Arm. There's nowhere else to go. Please. Orders are orders. We've got Там ours, страж. you've got yours. I need you to step back. There must be something. I said, step back. This is front page material. Да я вылез-то. Ага, это все дальше. Мне надо назад пройтись. Seems like a good moment to talk. Take it somewhere else. My hands are full. Угу. Heartless bastards. If they just listen. Outraged. My son. He's only a boy. You must understand. Sir, sir, Такс. we can't let you in. This is front page material. Исполнение провала. That'll make a great headline. Это интересно. По идее должны деньги давать за это. Ачивка еще есть, типа наиграть на лютне, чтобы еще денег сколько-то заработать. То ли у меня что-то не покает, то ли я не пойму. This is front page material. У меня должно исполнение, так понимаю, прокнуть. That'll make a great headline. Блин. Fascinating. У меня исполнение, по-моему, только у этого есть. Да, только у моего ГГ. Надо было за всех. The circus of the last days Пройдешь has один. returned. I knew there was a story here, and there you are, the hero of the hour, walking right up to me. The name's Lens, reporter with the Baldur's Mouth Gazette. Care to do a quick interview?
Интервью о чем? You, of course. News travels fast in this city, and after your exploits, you're quite the celebrity. This interview will be our biggest issue yet. It won't take more than 2 moments of your time. If you play your cards right, this could make the cover. I just need some extra details. So, you've arrived at Baldur's Gate. What's brought you here at a time like this? Могу ответить только одну. Могу ответить, только напечатать такое в газете вы не сможете, поверить на слово. А здесь для того, чтобы спасти город. You have? But I thought our soon-to-be Lord Gortash had things in hand. Though, if anyone could help him, it would be you. You've got a knack for finding chinks in the Absolute's armor. My sources tell me you recently vanquished the fearsome General Ketheric Thorm. How did you manage that? Кэтрик сам вырыл себе яму своей непомерной гордыней, и только немного ускорил его падение. I'm sure you were much more than that. You proved to be quite the thorn in his side. His absolutist friends can't be very happy with you. The cult's threat is far from extinguished. What's your plan of attack? Едва ли кто-то заходит, чтобы его стратегия загодя раструбила местная газета, правда? Perhaps it could inspire some like-minded citizens to help your cause. You must have some strategy in mind. Я не очень-то люблю планировать, мне куда ближе импровизация. You think chaos courses through your veins? You have no idea. Так и знал. I see how you slither closer, belly dragging in the filth. Father is laughing at you. You think you can hide your purpose? You are a brutish butcher. Your blunted skull has no vision for deceit. Oh, do not worry, Slaughterkin. My blades are still sharp and sweet. They will greet you soon enough. She's toying with me. What does she want? Я сказал, не могла какая-то газетенка быстро знать, что мы абсолют и прочее. That might be worth a look. Она взяла, что мы зараженные сразу так. Вы же там с абсолютом. Откуда газете может быть это известно? Have patience. You're such a scaredy cat. This is the 3rd time in the last 10 days. How big they were. I'll give them a piece of my mind. With the army about to invade the city. Don't believe everything you read in the broadsheets. That so-called army is doing no more than a pack of goblins and bugbears. Так, стоп. Один кровавый след.
Интересно, откуда он ведет? Или откуда? Never thought I'd feel sorry for a flock of pigeons. Уперся об стену. He wants to teach the refugees a lesson, right? Involving a child's fingers. So you attacked the child? Should have killed the little monsters. М. What's the worst that can happen if we get caught sneaking in? A few days in a jail cell? At least we'd have a bed. I'll give it a shot. Don't burn yourself. Кто-нибудь-то. Come here, you. Что там подобрала? Стрела. Still in control. Не очень-то полезная фигня, конечно. Come on, open up. Еще раз. Угу. Летит. Here goes nothing. What's up for discussion? Подожди-ка. Страница. Before you lies the unconscious body of a mind flayer, glistening and raw. A newborn. Unattended. How fortunate. Скрытность ускользнуть. На первый взгляд не скажешь, что это особенно удачно. Oh, but it is. This one has only just transformed. It is weak, vulnerable. Its potential ripe for harvesting. Go on, kill it. Absorb its power. Just like you did before. То есть все, пока она не проснулась. Не получилось. What? No! I've had so little time. Cry about it. Let's finish this. Я сомневаюсь, что он походит еще раз. По крайней мере, я ему не дам этого сделать. All
What now? Let's have a look. Мозг свежевателя разума. Честь. Кольцо праведности. Потому что при проверках проницательности. Угу. Учат мельницы. Не сожрать его мозг надо? Помню, это ничего не дало. Помню, я зря это сделал. Блин. Давайте-ка загружусь до того, как я его сожрал. Мне кажется, его надо было не съесть. Потому что мне то, что я его сожрал, мне это ничего не дало. Осмотреть. Отправить в лагерь, выбросить, метнуть. Moving ahead. Чем мне у Элитиды дали ключ от мельницы? Если я выжил, мне надо было в мельницу сначала попасть как-то. И внутри этой мельницы все равно ничего нету. The circus of the last days has returned. See Dryads, Jin, and Dribbles the Clown back with a new act. Так, еще раз, кого я там искал? Бригадира надо кого-то найти. Давай посмотрим сюда. Тут у нас лагерь беженцев какой-то идет. Что? А, это я Хальси что-то говорил с ней. Матис. О. You did me a real favor clearing all those ghouls out of Moonrise. That old bonebag Ketherick had some fancy junk stashed behind all the cobwebs and piles of gore. Что скажешь о вратах Балдура? Wish I could tell you. We're stuck out here, but most of the action is beyond Worm's Crossing. Я выбрал лунные башни. Didn't you? Figured we only got the scraps you didn't have the strength to carry. Still, we got some decent stuff. Made a nice change from picking through your dusty pockets. Покажи мне эти милые вещицы, которые ты предлагаешь. Вроде волшебные. Would I try to fool a sharpie like you? Have a look.
Ух ты. Полиморф, свирепый ворон. Ну, такое. Когда вы отравляете врага, исцеляетесь. Плащ травной дымки. Про оптивости. Вода. Бомба с ядом нафиг. Угу. О, абсолют. Фига. У него уже деньги закончились. Отрезанная голова, отрезанный таз. Элитовый панцирь какой-то. У него весь товар, который я ему продавал. И больше ничего нету. У него даже товар не обновился, чтобы его можно было воровские инструменты хотя бы его купить. Stay away from trapped chests. Have a lot on my mind. And, well, in it. Так. А вот и первый подозреваемый. Дрова в красном. Donations. Вот он. Следует подозрительные игрушки. Я сделал пожертвование. Что вам нужно? Food, sundries, gold. These poor refugee sods need all the help they can get. Так, убеждение. Мне нужно пройти в амбар прямо сейчас. Среди пожертвований может быть что-то опасное. I'm gonna let you through because I don't want to take any risks. But you better not be lying. Значит, он нормальный.
Is everything all right, men at Nestor? Sir? There's been a report of Вот dangerous они. contraband in the donations. И реально не мешки, а мишки. Why? All these goods have already been checked in. Отлично. Я думаю, их можно обезвредить. А их можно было обезвредить как-то? Потому что я что-то как-то сильно огреб. Я боюсь, что это не единственные мишки, которые там были. Food, sundries, gold. These poor refugee sods need all the help they can get. А, критический успех просто. I'm gonna let you Окно. through because I don't want to take any risks. But you better not be lying. One day I'll catch a break. Is everything all right, men at Nestor? Sir? There's been a report of dangerous contraband in the donations. We're going to check it out. Обезвредить. Черт. Черт. Твою же ж. Вали отсюда. Witnessed assaulting someone. You're headed for the Это не- cells. Да и не я это был. Вы чё, прикал... Он сам подошел. Вот он сам подошел туда и подорвался на бомбе, которую я хотел обезвредить. Food, sundries, gold. Так. These poor refugee sods need Я all ему the help they can предупредил, get. что там что-то опасное. Нет, он попёрся со мной туда. I'm gonna let you through because I don't. Wonder if the gods are watching me. Так. Хоняемся. Is everything all right, men at Nestor? Sir? There's been a report of dangerous contraband in the В смысле, расследование не прокнуло? Хоняемся теперь. Сейчас еще раз. Да. Да ну йоу. Блин, там обидно, что при провале оно просто взорвется нахрен. М. Одного не хватает.
Ай. Открыть. Да ты издеваешься, игра. Наконец-то. You were right. Explosives. Now give me some room. I need to make sure the rest of these donations are safe. You try and find whoever is responsible for this. Я уже нашел. If not over, then through. Refugees can't stay here in Rivington. They're a danger to all of us. Я не сразу понял, что справа одни беженцы живут. Seems like a good moment to talk. You again. Did you need something? Я нашел взрывающихся мишек, которых ты пожертвовал детям беженцев. What? How? Nine hells. Whatever you think, you know, I'm sure some gold would help you to forget. Оставь свое золото себе, я хочу, чтобы ты рассказал мне все. Если бы мне нужно было золото, мне бы пришлось вообще перерезать ее глотку и все забрать. Ну, Корно, расскажи мне все. They would have killed Звездишь. me if I refused to rig the toys. And they're definitely going to kill me now. Кто они? I can't tell you. I won't tell you. Отвечай сейчас же, а кто они? Иначе я тебя прикончу сейчас же, раньше, чем они до тебя доберутся. All right. Just don't hurt me. The teddy bears were an experiment. My greatest invention. A clever little device in their chest allows them to speak. But there's more. Smoke powder inside the device. I collect packages from Valoga's fireworks in the lower city and stuff the bears with it. Not because I want to, because I have to. Otherwise they'll kill me. Надо больше узнавать, чтобы, скажем так, корень проблемы истреблять. Могли бы, конечно, его сразу мочкануть, но все равно бы... Те, кто это замыслил, они бы нашли что-то другое. Ты решил лучше убить детей, чем раскрывать своей шкурой? Ты не сказал, что это за они? I don't know who's in charge, but it starts at the fireworks shop. That's where the packages come from.
Go there. Tell them Uncle Philologia sent you, and they'll show you the smoke powder. Lots of it. There. I told you what you wanted to know. Now, will you let me go? His plea comes with an offering, a pass granting you access to the lower city. Ролевая с глаз долой. I will, thank you. Thank you so much. Thank the gods. Not quite sure why you stood up for us like that, but I won't say I'm not grateful. Thanks. And may Torm keep you. Скажу только одно. Не суйтесь в подвал, там опасно. We're much more interested in the beds and the pantry. But I'll make sure Cinta knows the basement's off limits. To threaten us. To threaten the children. Cinta was trembling. Good thing you sorted that out. I was this close to chucking a knife right between that trollop's eyes. Он где-то здесь. Now we don't have to leave. I'm gonna build a big house for all the rats. It's gonna be really fancy. You'll see. Right, Martha. I know here with someone, but you'll be in a big, cozy bed soon enough. Так, а можно пожертвование сделать? Значит, это не тот космолет, который нам нужен был. А тьфу ты, вот он, ты где? I heard you tracked down the man responsible for those explosive toys. Good work. А пожертвование не хотите принять? You might be a nuisance. Better not be cursed. Прибытие беженцев. Ну, с жалобой. О, кстати, запись прибытие беженцев. Может быть... Билдер, Гор, Панор. Роман же. Блин, а мол нету. All these people fleeing for their lives, only to be corralled like cattle. Террас Фентон. Мол-то у них нет в списках. Glad to see you. Glad to see anybody, really. It was a lonely road getting here through those abandoned farmlands, and I'm a sociable sort. I wish the cult hadn't burnt our farm, though. At least we got the Scott out that burning barn. Юми. Ида. А, вот это наши тифлинги. They got me signed up to learn to make pots, which is dumb. I'd rather learn how to kill cultists. And I bet you'd back me up on that. Здорово. So, you survived. That's more than many of my kin can say. По крайней мере, тебе удалось выбраться. Как ты? Держишься? It's mainly anger that keeps me going. Zevlor was supposed to lead us, but he froze when we needed him most.
I haven't seen him since the massacre on the road, which is lucky for him. Данис, Эрис. We made it alive to Baldur's Gate. Almost, anyway. But I can't complain. When I look at Bex and realize she's safe, it's hard not to weep from joy. So many Bex. We made it through hell. Twice. I know now that as long as Danis and I stick together, we can do anything. Эрис. What a sad situation. The once proud tieflings of Elturel, reduced to beggars. Надо. Glad at least one of us is doing well. Ворон. Actually got here safely. Towing along my wife's sister and mother. Or maybe they towed me along, eh? File a report, and I'm sure the Manic will deal with it. Сюда, давайте пройдемся. Again. Этот бык. В смысле? No, incapable. Что, я не потянул? Not for you to know. Ты же волк редкой породы, настоящий речной красно-бурый волк. Мне казалось, себе должно быть чуть потоньше. Лезть. Лучшая защита. Well, come close. Your mind to mine. Что? Дичь. Are you satisfied? Твой разум. Незваные видения. Очень похожи. A kindred spirit. But I only wish to be an ox. Do you understand? Все равно, что там скрывается за твоим обликом. Для меня это просто вол. А я не хочу быть маньяком-убийцей. Но всегда мы получаем то, что хотим. Ты тоже пытаешься избежать от жестоких мыслей, да? Little secret. Что ты на самом деле? Keep quiet, and you won't have to find out. Не плевать, кто ты. Ну, покажи свой истинный облик, живо. All I wanted was a bit of hay, a good brushing, and a clean stall. The simple life. Is that so much to ask? Ой, такое ты.
Ебаный волк, 212 хп. Чинение животного. Это животным не считается. По крайней мере, уже животным не считается. Квест. Can't even catch my breath. Need to act fast. I won't give in. Блин, уже поздно делать, наверное, взрыв сознания, хотя... Оно все-таки не для того. Блин. Окно. Don't waste a step. That's curious. What's up for discussion? Так, туда он, по-моему, ходил. I appreciate the company, but I really should. Precisely how many red caps are missing? I just told you. 6. Так, ну и на этом я предлагаю закончить, наверное. Стрим. Let the kid come. He wants to teach them refugees a lesson, right? А ты можешь отыскать этого? Blood in the circus without Benji. I heard what you did about Dribbles. He was a good egg. Thank you
for making sure no one else got hurt. Ну, как сказать никто? Scummy ball bag, move! My gots to clean! Так, попробую сейчас сюда. Может быть, у меня здесь исполнение прокнет. Нет, все равно исполнение провал. Точно надо из-за барда будет отыграть. Видимо. Потому что тут с исполнением вообще беда какая-то. Мне кроме него никто не умеет играть. Can't we stay here for a bit? What's the harm in one night? Think of it. Actual Ладно. Давай на этом закончить. Сейчас массовое сохранение такое сделаю. Вот. А на сегодня, в принципе, все. Спасибо, кто смотрел. Кто будет смотреть стрим, возможно, в записи. И всем пока. Не.